PSC NURSE പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് വേക്കൻസിയിലേക്ക് 16/9/2006 നടന്ന പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലെ ആദ്യത്തെ 14 ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. ഉറപ്പായും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ഇതിനു മുമ്പും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സപ്പോർട്ട് ഈ ചാനലിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ്. പഠിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ജഗദീശ്വരൻ സഹായിക്കട്ടെ. ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും എല്ലാവർക്കും നേരുന്നു. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. In adult, during ear irrigation, to straighten the ear canal, hold the pinna. In adult, during ear irrigation, to straighten the ear canal, hold the pinna. Option A, upward. Option B, downward and backward. Option C, straight backward. Option D, upward and backward. The right answer is option D, upward and backward. In ear irrigation, the temperature of the solution should be 37 to 38 degrees Celsius or close to the body temperature when it enters the external auditory canal. Straighten the auditory canal by holding the pinna of the ear upward and backward in case of adults and downward and backward in children. The irrigating can should not be more than 6 inches or 50 centimeter above the level of the ear. Always have doctor's written order for the procedure. Watch the patient for symptoms of vertigo, and if this occurs, then irrigating should be discontinued. Use sterile equipment while irrigating ear with punctured eardrum. Expel the ear from the tubing. Dash is an iron chelating agent. Chlorpheniramine, Deferoxamine, sulfonamide, EDTA. The right answer is Deferoxamine. Third question, electrolyte imbalance potentiate digitalis toxicity. Options A, hyperkalemia. Option B, hyponatremia. Option C, hypokalemia. Option D, hypernatremia. The right answer is hyperkalemia. Digitalis toxicity can lead to hyperkalemia. Psychosexual disorder in which sexual behavior is directed to animals. Psychosexual disorder in which sexual behavior is directed to animals. Option A, fetishism.
Option B, bestiality. Option C, frotteurism. Option D, transvestism. The right answer is bestiality. Bestiality. Bestiality means sexual intercourse between a person and an animal. Sexual intercourse between a person and an animal. ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫെറ്റിസിസം, a form of sexual behavior in which gratification is linked to an abnormal degree to a particular object, activity apart from the body. A form of sexual behavior in which gratification is linked to an abnormal degree to a particular object, activity, part of the body, etc. That is fetishism. Frotteurism is a problem where the focus of the person's sexual urges is related to touching of or rubbing his genitals against the body of a non-consenting unfamiliar person. In most cases of frotteurism, a male rubs his genital area against a female, often in a crowded public location. Transvestism, also called cross-dressing, practice of wearing the clothes of the opposite sex. Transvestism is also cross-dressing, practice of wearing the clothes of the opposite sex. Hormone that helps to confirm pregnancy. Options A, human chorionic gonadotropin. Option B, placental lactogen. Option C, osterol. Option D, progesterone. The right answer is human chorionic gonadotropin. Human chorionic gonadotropin. Which of the following is a mydriatic? Atropine. Option B, adrenaline. Option C, novocaine. Option D, silver nitrate. The right answer is atropine. Atropine. Blood clots floating in the circulating blood. Blood clots floating in the circulating blood. Options A, emboli. B, thrombus. C, plaque. D, aneurysm. The right answer is emboli. Emboli.
ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ത്രോംബസ്. A thrombus is a blood clot that forms in a vessel and remains there. An embolism is a clot that travels from the site where it formed to another location in the body. Emboli. Emboli is something that travels through the bloodstream, lodges in a blood vessel and blocks it. Examples of an emboli are detached blood clot, a clump of bacteria, and foreign material such as air. ത്രോംബസ് അവിടെ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടും എംബോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോട്ട്സ് ആണ്. അത് പല വിധത്തിലുണ്ട്. ബാക്ടീരിയ ആകാം, ഫോറിൻ ബോഡി സച്ച് ആസ് എയർ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടും ആകാം. നെക്സ്റ്റ്, പ്ലേഗ്. Atherosclerosis is a disease in which plaque builds up inside your arteries. Plaque is made up of fat, cholesterol, calcium, and other substance found in the blood. Over time, plaque hardens and narrows your arteries. This limits the blood flow of oxygen, rich blood to your organs and other parts of your body. That is plaque. Next, aneurysm. An aneurysm is the enlargement of an artery caused by weakness in the arterial wall. Often there are no symptoms, but a ruptured aneurysm can lead to fatal complications. An aneurysm refers to a weakening of an artery wall that creates a bulge or distension of the artery. Aneurysm is weakening of an artery wall that creates a bulge or distension of the artery. Baby doubles birth weight by option A 3 months, option B 6 months, option C 12 months, option D 18 months. The right answer is 6 months. 6 months. The drug used for aversion therapy in alcoholics. The drug used for aversion therapy in alcoholics. Option A dantrolene, option B bendropin, option C bromocriptine, option D disulfiram. The right answer is disulfiram. Question number 10. Drug of choice for diabetes insipidus. Drug of choice for diabetes insipidus. Option A oxytocin, option B vasopressin, option C Lasix, option D calcium gluconate. The right answer is vasopressin. Vasopressin.
corollary uterus occurs in options A. placenta previa, option B. placental abruption, option C. DIC, option D. hydatidiform mole. What do you mean by corollary uterus? It is also known as uteroplacental apoplexy. Is a life-threatening condition in which loosening of the placenta or abruptio placentae causes bleeding that penetrates into the uterine myometrium, forcing its way into the peritoneal cavity. It's a life-threatening condition in which loosening of the placenta or abruptio placenta causes bleeding that penetrates into the uterine myometrium, forcing its way into the peritoneal cavity. The right answer is placental abruption. Pernicious anemia is due to deficiency of option A. vitamin B, option B. intrinsic factor, option C. gastrin, option D. pancreatic enzyme. The right answer is intrinsic factor. Cholecystectomy is a dash. A restorative surgery, option B. corrective surgery, option C. curative surgery, option D. palliative surgery. The right answer is curative surgery. Options. A reconstructive surgery. Reconstructive surgery is performed to restore function and normal appearance and correct deformities created by birth defects, trauma, or medical conditions including cancer. Palliative surgery. Palliative surgery is a surgical intervention targeted to make patient symptoms less severe, thus make the patient's quality of life better despite negligible impact on the patient's survival. Palliative surgery focuses on supplying the greatest benefit to the patient using the least invasive intervention. Palliative surgery is a surgical intervention targeted to make a patient's symptoms less severe, thus make the patient's quality of life better despite negligible impact on the patient's survival. Best and cheapest investment in birth of children. Best and cheapest investment in birth of the children. Option A. nutrition, option B. immunization, option C. breastfeeding, option D. growth cards. The right answer is breastfeeding. Thanks for watching. PSC Nursing വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.
വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ധാരാളം വീഡിയോസ് PSC നേഴ്സ് എന്ന ഈ ചാനൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വീഡിയോസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും. നന്നായി പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.